Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this evening we shall read from the Srimad Bhagavad Gita as it is. Chapter 4, Knowledge of the Absolute, text number 15. So the subject matter here is 4 kinds of Dушкритина, who never surrendered to Krishna. Предмет на този стих е 4 вида Душкритина или тези, които никога не се отдават на Кришна. So as we've heard, the root word kriti means doer. The doer. Както разбрахме, всъщност корена на думата крити означава този, който върши нещата. Actually, this means the soul. Every one of us is individual spirit soul. Всеки един от нас е индивидуална духовна душа. And we are acting. The soul is active. И ние сме активни, действаме, душата е активна. The soul is by nature, by his own spiritual nature, dynamic, not passive. И тя по собствената си природа, духовна природа, тя е динамична, не е пасивна. So, when situated in the body, the soul acts through this body of material elements. И когато е разположена в тялото, тя действа чрез това тяло, съставено от материални елементи. And now, someone may say, but Bhagavad Gita says the soul is not the doer. Някой може да каже, в Бхагавад Гита се казва, че душата не е този, който върши нещата. So what does that mean? Какво означава това? That means that the soul, being spiritual, is never in direct contact with matter. Това означава, че тъй като душата е духовна, тя никога няма пряк контакт с материята. Just as we see, you cannot find the soul in the body anywhere. Както е ясно, че не може да се открие душата в тялото. It is said the soul is situated in the heart. Казва, че душата е разположена в тялото. В сърцето. But in the heart operation, they never find the soul there. Но когато се прави сърдечна операция, хората не се открива. Because the soul is transcendental. It exists in a superior dimension. Тя е трансцендентална и съществува на по-висше измерение. So it is not in touch with matter, therefore it is not doing in that sense, in a material sense. Така че тя не е във връзка с материята и по този начин тя не е вършител, тя не върши реално. Actually, matter is functioning by the control of Paramatma, the supreme soul, super soul, Krishna. Всъщност тялото действа под въздействие на душата и на свръхдушата, която е Параматма. Това е върховната душа, Шри Кришна. The Paramatma pervades every atom of the material energy. Параматма навлиза във всеки един атом на материалната енергия. And the material energy is his energy. А материалната енергия е негова енергия. So it is acting, as Krishna says, Maya jakshena prakriti suyate sacharacharam. That this material nature is acting under my direction only. И както Кришна каза всъщност, че тази материална енергия действа само под мое върховенство и ръководство. But it is also, although it is directly under the control of Krishna, the material nature is also acting according to karma and desire of the living beings. Но освен под ръководството на Кришна, тази материална природа действа също така според кармата и според желанията на материалните същества. Karma means the reaction of my previous activities.
Карма означава реакция от предишни деяния. Just like this body, the body that all of us have here, that is your karma. That is the actual reaction of whatever you've done in the past. Например, вземете за пример тялото, това е вашата карма, това е реакцията, от която сте правили преди. So, and in this body we are desiring. So, just like I'm sitting here, I'm desiring, let's say, to reach and take this cup and drink from it. Например, аз сега желая да достигна тази чаша и да пия. So, how am I doing this? Как го правя? Actually, I cannot explain how I do that. Не мога да ви обясня точно. I know that I desire to do it. Знам, че ми се иска да го направя. And then somehow or other, така или иначе, this arm is moving, тая ръка се придвижва, and these fingers are taking the cup и тия пръсти взимат чашата, and lifting it to my mouth. И го насочват към устата. Now I'm not. There are so many functions inside the arm, the muscles, the nerves are acting in so many intricate ways to make this happen. Има толкова много функции вътре в тази ръка, разни мускули, други органи, които правят, подмагат да се случи така. But I don't know how that's going on. Но с крайна сметка аз не знам защо става. I'm not telling, okay, nerves, get ready. All right, muscles, now go. I'm not thinking of that at all. I'm simply desiring. And material nature, as the arm of this body, is responding under the direction of Paramatma. И всъщност материалната природа като част от, като ръка на това тяло действа как точно под ръководство на Параматма. Now, whether or not that desire will be fulfilled also depends on my karma. От тук дали ще бъде изпълнено желанието или не, зависи вече от моята карма. For instance, I may desire to drink water from this cup, but because my karma is bad, there's no water in the cup. Например, искам да пия вода от чашата, обаче понеже ми е лоша кармата, няма вода. It's like sometimes I've come to Plovdiv. I go in the bathroom, wash my hands, and turn the tap. Nothing comes out. So this is karma. Also, I may get a disease in my arm and I cannot move it. So I desire to lift something, but I cannot. So these are the factors in action in this body. The soul desires, but he does not control. He is under the law of karma. It is the Paramatma who controls. And so he grants the desire of the living entity according to his karma. So, to make it very simple for you, the soul is called the doer only in the sense that he's responsible for his action. Затова душата бива наричана вършител, само в смисъл, че е отговорна за реакциите си. So, I am responsible if I commit a crime. Аз съм отговорен и отговорност, ако извърша престъпление. You see, if I shoot someone with a gun, ако застреля някого с оръжие, and he dies, I am responsible for that. Аз нося отговорност за това. I cannot argue that I didn't do anything to him. Мога да се доспорям, аз нищо не мога. It was the gun. Беше оръжието. The bullet. Патрона. No. You desired that to happen.
Не, вие просто сте искали това нещо да стане. And because of your karma, the nature of your destiny, it was arranged that it would happen by your desire. И поради вашата карма и природата на вашата съдба, така се случва, че това нещо е станало. So you must be punished. И трябва да бъдете наказани. So that brings us, that is Kritina, the explanation of the doer. Now, Dушkritina. Dush means bad. Means he is doing bad things. Това беше обяснението на Критина, сега обяснението на душ. Душ означава лош. И като се свърз тази Душкритина, лош вършител. Bad things are done by those who, as Krishna says in Bhagavad Gita, Yak Shastra Vidhyam Utsraja Vartate Kam Karata, who give up the direction of Shastra, of Scripture, in their actions. Според Кришна, който казва това в Бхагавад Гита, лоши неща се правят от тези, които се отказват от наставлението на шастрите, които са дадени в шастрите. Krishna has given us, human beings, a complete system of civilization. Кришна ни е дал на нас, живите същества, съвършена система на цивилизация. Which is called Varna Ashram Dharma. Който се нарича Варна Ашрама Дхарма. And he has given us the Shastra, the scriptures, which we should follow to execute this civilization perfectly. И той ни е дал също така и шастрите, чрез които ние можем да следваме тази система съвършено. Krishna says, Chaturvarna Maya Shristam, Guna Karma Vibhagasa. He says that in this world, you will find everywhere there are 4 classes of human beings. Той казва, в този свят ще намерите навсякъде по този свят 4 класи човешки същества. These 4 classes are the intelligent or philosophical or priestly class. Те са интелигентните или философските такива жреческа класа. They're called the brahmanas. Те са наречени брамани. And there is then a class of administrative government people. Втората класа е на хората, които са администратори и управници. They have a nature to manage. Те имат природа да управляват. And thirdly, there is a class which has a nature to farm, to protect animals, also to make business. А третата класа са тия, които се занимават с фермерство, защитават животните, също така и правят бизнес. And these are called the Vaishyas. Това са вайшите. And fourthly, there is a class of men who are workers and servants, also artisans, musicians, entertainers. А четвъртата класа са работниците или служители, тия, които служат на другите. Това са, да кажем, също така музикантите, танцорите и артистите. These are called the Shudras. Те са наречени шудри. Now, these 4 orders are compared to the angas, or the important limbs of this body. Тия 4 подразделения биват сравнявани с ангите или с частите на това човешко тяло, крайниците на човешкото тяло. The brahmanas are the head of the social body, the kshatriyas are the arms, the vaishyas are the belly, the shudras are the legs. Браманите са главата, кшатрите са ръцете, вайшите са корена, а шудрите са краката. So in every society, whether India or Bulgaria or any other country, you will find these 4 kinds of human beings. Във всяко общество, дали било то в Индия или в България, вие ще откриете тези 4 класи човешки общества. Krishna says, Chaturvana, these 4 orders, Maya Shrishta, I have created them. I have made human beings like this in 4 orders.
Кришна казва, че тези четирите подразделения маяк, което означава, че аз съм ги създал. And, as I've said, he's given Shastra. He's given the Vedic scriptures, which have the Vidhi. Vidhi means rules and regulations for these four orders to conduct themselves according to God's law. И съответно той ме дал шастрите или начинът по който те да се съобразяват според закона на Бога. And if we follow the Vedic scriptures in our civilization, then we will attain three things. И ако ние следваме ведическия път на цивилизация, ние ще постигнем три неща. Siddhi, Sukh, Paramgati. Siddhi, Sukh, Paramgati. Siddhi means perfection. Siddhi означава съвършенство. It especially means the perfection of liberation of the soul from the cycle of birth and death. А конкретно съвършенство на освобождение на душата от цикъл на раждане и смърт. After this life, this one life as human being. След този живот като човешко същество. Who is properly executing Varna Ashram Dharma. Който е правилно следван в системата Varna Ashram. And Sukha. Sukha means material happiness. Sukha означава материално щастие. You see? Because although the perfection is liberation, still one can enjoy, for instance, married life in Varnashram Dharma. You may get married, you may have children, you may work, earn money, all of these things. И макар че съвършенството е освобождението, човек може да се наслаждава и на материално щастие. Човек може да се ожени, да има пари, да има деца и се наслаждава. Many people think there is a contradiction between these two. Много хора си мислят, че има някакво противоречие между тези две неща. That if you want siddhi, spiritual perfection, then you should not be married, you should live in a cave in the mountain. Човек си мисли, че щом да постигне съвършенство, трябва да не се жени и да живее в пещера някъде в планина. Or go into a monastery or, what do you say, nunnery, where the nuns are. Манастир или в такъв женски метох. But no, if one follows Krishna's codes of Varnashram Dharma, you can live a happy, normal life and still attain siddhi, perfection. Този, който следва Варнашрама системата, може да води един нормален, щастлив живот и все пак да достигне това съвършенство. And thirdly, one attains Param Gatim, the supreme goal. That means one goes back home, back to Godhead, to Krishna. Трето, човек постига Парам Гатим или върховната цел, която означава, че се връща обратно при Бога. Because Krishna says, this is my system of society. Кришна каза, това е моята система на обществото. So to follow this system in Krishna consciousness is devotional service to the Lord. This is service to Krishna by which one goes to Krishna. И да следваш този начин на живот означава да се отдава служба на Бога, чрез който човек се връща обратно при Кришна. But, one last point. The activities of these four orders, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, that is called Sukriti. Действието на четирите подразделения, Брахмана, Кшатрия, Вайшя и Шудра, се наричани Сукрити. Su means very nice. Су означава много хубаво. Kriti means activity. Акрити е дейност. So if I follow my dharma, as Krishna has given in Bhagavad Gita, then I'm a Sukritina. I'm a performer of very nice work. Че аз ако следвам своята дарма според това, което казва Кришна, аз съм Сукритана или съм един чудесен работник, десен много добре. That work leads again to siddhi, perfection, sukha, happiness, paramgatim, the supreme goal. И тази дейност води пак до сидhi, съвършенство, сука, щастие и парамгатим, върховната цел. But if, on the other hand, your shastra vidimutsuja vartate kama karata, if I throw away the shastra, I won't follow these old dusty books.
Но когато аз се откажа от частите и всъщност отхвърля тези стари пръждасали книги. But instead, vartate kama karata. I will follow my own desires, my own lust, my own whims. И вместо това следвам своите собствени желания, собствената си поход. Do what I like. И правя каквото си искам. I'm a priest or intellectual, but I will teach whatever I like, whatever I think is right, not what it says in the scripture. Аз може да съм интелектуалец или свещеник, но уча другите хора на това, което аз искам, а не това, което пише в писанието. I am a administrator, government man, but in this position I will do whatever I want. Може да съм управник или военен, обаче аз ще правя каквото си искам. I am a farmer. I am supposed to protect the cows, as Krishna says. Krishi Goraksha. Vaishya should protect the cows. Why? I will kill them. Ако съм фермер, например, и моето задължение според частта ми, както каза Кришна, че трябва да се защитават кравите, аз това точно братото и ги убивам. And I am a Shudra. I am a musician, artist, and I am directed in scriptures to only sing about Krishna, to only paint pictures of Krishna. Oh, why do that? I will sing about all nonsense, crazy things. I will make pictures by throwing monkeys into paint, throwing them on the canvas so they run here and there, and I will sell it for $10,000. Да кажем, моята дейност е такъв да забавлявам, работя в този забавния бизнес, ако съм артист или художник. Вместо да пея за Кришна, да рисувам рисунки за Кришна, аз правя точно обратното. You may be surprised. It is not a joke. There was one artist in New York. It was discovered after he sold many avant-garde paintings. Everyone said, it's such fine art. It was discovered. He had a monkey. He was putting it in red paint, green paint, then throwing it on the canvas. He was running and jumping. And then he would take it to the art museum. Here's my latest creation. And he would collect $10,000 every paint. Това беше от предишното нещо, че хората рисуват маймуни хвърлят няколко бои и сега ги поставят в такива галерии и ги продават за $10,000. Това е маймуната в която е пускали хората по-много. So this is called Dушкритина. Това се нарича Душкритина. Rascal activity, nonsense activity. Глупави, негоднически дейности. And Krishna says, for these people, na sasiddhim avapnopi, na sukham, na parangati. They will attain no perfection, no siddhi. They will not even get happiness. They will just become crazy. Кришна казва за тия хора, те няма да постигнат съвършенство, те няма да постигнат освобождение и щастие, те просто ще поводеят. Like the people today. Както днешните хора. And na parangatim. They will never attain me. They will never go back to God. И също така, няма да постигнат на парангати, няма да постигнат мен, никога няма да се върнат на мен. Instead, Lord Krishna says that asuram yonim apanam mudha janmani janmani. Again and again and again, they will take birth as mudha, as fools, as asura, as demons. А вместо това те вечно и вечно ще се пораждат като муда, като глупаци или като асури, като демони. Na apropriaiva. Na apropriaiva mam kaunteya. They will never attain me. Никога няма да ме достигнат. And just like we said, by Sukritina one attains Paramgatim, but by Duskratina Krishna says one attains Adamamgatim, which means one falls down as low as one can go. Adam means falling all the way down. Adamamgatim, one goes all the way down.
Чрез Сухотина Кришна казва, че човек постига парамгати, а чрез Душкритина човек постига адаман крити, което означава, че той пада надолу, просто тук пада. One has to enter the lowest, most abominable species of life. И тогава човек трябва да стигне най-нишите, най-невъобразимите видове човешки, видове живот. Where the consciousness is predominated by avidya karma. Където съзнанието бива преобладава авидя карма. Avidya karma, you know this word. Karma means work and reaction. Карма означава работа и действие противодействие. And avidya means total ignorance. А авидя означава тотално невежество. So all of their work is done in total darkness. Така цялата им работа е правена в пълна тъмнота. So therefore that work that they do is very unpleasant. Тази работа, която вършите, е ужасно неприятна. Very horrible actually. Ужасно. You know, like the very abominable kinds of creatures that live in dark places, the bottom of the ocean, for instance, under rocks. Най-такива противни същества, видове живот, които живеят на такива тъмни, мрачни места, да кажем, на дъното на океаните или под скалите. That's like you lift up a big rock and look underneath. What will you see? Ако тръгнете на една голяма скала и погледнете, какво ще видите? So many terrible looking, slimy things with many legs, and they're all retreating into holes as soon as the light touches them, hissing and squirming. Ужасни такива въртящи се същества с много крака. This is avidya karma. Това е авидя карма. So, such a result, such a horrible result for the soul, begins here in this human form. Такива ужасни резултати стават именно в тази човешка форма. If we choose to be Dушкритина, ако изберем да бъдем Душкритина, then Adamam Gatim, one falls all the way down. И чрез Адамам Гатим човек пада и попада надолу. But the alternative to that is very simple and very nice, very sweet. Но алтернативата към това е много проста и много лесна. Although one may say, but Varnashram Dharma, that system that you are speaking of, it does not exist anymore. Макар че човек може да каже, да, но тази система Варнашрама, тя не съществува повече. How can we follow it? Как да следваме? But it has been mercifully rendered very simple by Lord Krishna in his most recent avatar, most recent incarnation. You can see there the picture, the golden avatar, Sri Chaitanya Mahaprabhu. По много милостив начин е било представено от последната златна аватара на Шри Кришна, която може да видите там. So by his mercy, everyone can attain a siddhim, perfection, sukham, happiness, and paramgatim, the supreme goal of life. Чрез милостта на Шри Чайтanya Махапрабху всеки може да постигне сидим, съвършенството, сукам, щастието и парамгатим, връщането обратно при Бога. Just by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So simple, so nice. Много просто и много приятно. But unfortunately, foolish people are too attached to their ignorant hard work of vidya karma. За съжаление, глуповите хора са толкова привлечени към тяхната видя карма или трудна работа. This is the only problem. Това е единственият проблем. Srila Prabhupada gave his disciples, in the very beginning days of this Krishna consciousness movement in the West, he gave his disciples a nice play, a nice drama to perform. Шрила Прабхупад в едни от първите дни на Кришна съзнание на Запад дал на своите ученици една много интересна игра, много интересен с драма, много представление.
in many of our ISKCON temples, even today, on this Sunday program, besides the kirtan and prasadam, there is also a play. В много от днешните, дори в днешните храмове на ИСКОН, освен неделните програми, освен киртана и прасадама, има също така някаква игра. Пиеса. So, one play which Srila Prabhupada prescribed, the scenery is very simple. Two devotees just hold a long piece of blue cloth across the room, which they shake. It represents a river. Една от тази пиеса, да кажем, е много проста, не е драма. Те някой примерно държат такъв дълъг парче, сини парче плат, който се клати и имитира река. So this river is the river that separates the material world from the spiritual world. Реката, която разделя материалния свят от духовния свят. So on one side, the spiritual side, there are the devotees. От едната страна е духовната страна, там са праведни. With mridanga, kartal, chanting Hare Krishna. Мриданги, картали, Hare Krishna. And on the other side, there are some mudhas. Some foolish persons who are working very hard. What are they doing? They're carrying big stones on their back. And they're moaning and groaning and lifting. And stumbling. So some of these mudhas, they look across the river. They see the devotees, bright face, chanting and inviting them. Come on across, join us, chant Hare Krishna. So some of them actually try. They enter the waters of the river and they're trying to cross, but their big stones push them down beneath the waves and they start to drown. And the devotees say, no, you drop those stones, just drop them and come on. And then the mudhas are very alarmed. What? Drop my stone? And they turn to their friends who are still on the land, and their friends say, they told you to drop the stone? You cannot do that. Come back here. Те се обръщат към своите приятели с камъни, които са на земята, нали, казват, и ги чуват да казват, какво те ти казват, да хвърлиш този камък, не ги слушай, ми се върни обратно. This is such wrong teaching. Don't you know your father gave you that stone? His grandfather gave him that stone. Your great-grandfather gave your It has come down the family line. You must carry this stone. Това е толкова ужасно, ти не знаеш ли кой ти е дал този камък. Този камък ти е дал баща ти, а него му е дал неговия баща, неговия баща. Как може да ставаш този скъп камък? What will happen if you throw the stone? You'll be ruined. Какво ще стане? Ти ще станеш на руини, ако хвърлиш този камък. So they say, oh yes, we are coming back. And that's how the play ends. You see them lifting and stumbling and moaning and groaning. And on the other side, the devotees are chanting. So that is avidya karma. So by this avidya karma work in ignorance. In ignorance of Krishna's desire. In this way, one who is by nature Shudra, he becomes a Mudha. One who is by nature Vaishya, he becomes Naradam. One who is
by nature Kshatriya, he becomes Asura. А този, който по природа е кшатрия, става асура. And one who's by nature Brahmana, he becomes Maya Prahita Gyan. А този, който по природа е брамна, става Мая Прахити Гьяна. All fools and rascals Всички глупаци и негодници. on their way to hell. По пътя към ада. On their way to lowest birth. По пътя им към най-нишото им раждане. And we are sad to say, but it is the truth that this is what has become of our modern civilization. За жалост, трябва да признаем, че това нещо се случва в съвременното общество. We have to speak honestly. Трябва да бъдем честни. It is a Dушкритина civilization. Това е цивилизация и Душкритина. Srila Prabhupada said this is not civilization. Срила Прабхупада каза, това не е цивилизация. Because civilization means, Prabhupada said, first qualification, calmness. Защото Прабхупада казва, че цивилизация означава първо качество спокойствие. Calmness, peace, prosperity. Умиротвореност, просперитет. Shanti. Shanti in Sanskrit means peace, satisfaction. Shanti на санскрит означава мир, задоволство. This Prabhupada said is the basic principle of real human civilization. Това е основният принцип на истинското човешко същество. That everyone is satisfied in their position. Всеки е доволен от своята позиция. As Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, everyone is Shanti. Very peaceful. И Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra е Shanti, или много умиротворени. Satisfied with them. Просто доволен. They're convinced, yes, what I am doing is right and proper. И те са всъщност убедени, да, това, което правя си е точно на място. And that means they have attained the Siddhi, Sukha, Parangati. А това вече означава, че те са достигнали Siddhi, Sukha и Parangati. So, calmness or peace, Shanti, requires Danta Gobi in Sanskrit. It means that the senses are subdued. The senses are tamed, under control. Спокойствието или умиротвореността Шанти изисква Данта Гоби. Данта Гоби, което означава да подчиним своите сетива. And this Duskratina civilization, hellish civilization, means, as Prahlad Maharaj says, Adanta Gobi, Vishitam Tamishram. It is by uncontrolled senses that Vishitam Tamishram, that we enter Tamishra, darkness. We enter deeper and deeper into darkness and ignorance. Докато тази цивилизация, тя е от неконтролирани хора и по този начин ние виждаме най-тъмните, най-мрачните кръгове на. And then what do we do in this darkness? Какво правим в този мрак? What are our uncontrolled senses engaging in? Какво означават неконтролирани сетива, които се ангажират? Punak charvata charvananam. Simply chewing the chewed. Просто да дъвчим. Chewing the chewed means four things. Simply eating, sleeping, sex, self-defense. Да дъвчим означава просто четири неща. Ядене, спане, секс и самозащита. These are the four activities of gross sense gratification. Това са четирите дейности на грубото сетивно съзнание. So these activities are being done in the lower forms of life. Те се извършват в най-низките форми на съществуване на живота. At the bottom of the ocean, underneath the rock, they're also eating, sleeping, having sex, and defending themselves. Дори на дъното на океана, под скалите и ужасни числа, те също ядат, спът, правят секс и се защитават. And we should understand that we, the soul, previously, before this human birth, we were in these lower species doing those things. И трябва да разберем, че ние, душата, преди да получим тази човешка форма на живот,
Също сме били в подобна форма на живота, такава форма на живота сме правили същите тези четири неща. And we thought that we would attain happiness. И си мислим, че ще постигнем щастие. But what happened to us? We grew old, we got diseased, we died. И това, което се случило, ние остаряваме, разболяваме се, умираме. And we took birth again. И отново се раждаме. And again in that birth we chewed what we chewed in the previous birth. Chewed it again. Eating, sleeping, sex, self-defense. И в новото си раждане това, което правим, отново да дъвчим, ядене, спане, секс и самозащита. And in that next life, it still didn't make us happy. И отново следващия живот. And then we grew old, got diseased, died. Остаряваме, разболяваме се. And we took birth again. Се раждаме отново. So, life after life, chewing the chewed. Живот след живот, дъвчик и дъвчим. So if we come to this human form of life, so if the soul comes up to the human form of life, И когато душата достигне човешката форма на живот, where there's the opportunity for perfection, for happiness, for going back to Godhead, these three goals. В която съществуват съвършенството, щастието и достигането обратно при Бога, тези три съвършенства. But we don't control our senses. Но когато не контролираме сетивата си, we don't engage in service to Krishna under his direction in the scriptures. Не се ангажираме в служение на Кришна под негово ръководство, както се казва в писанието. We don't chant Hare Krishna. Не натръгваме Харе Кришна. But we go on only trying to eat, sleep, have sex, defend ourselves. А само едем, спим, защитаваме се и правим секс. Just as the animals are doing. Това, което правят животните. Then, Adhama Gatim. Again, we fall down. След това Адам Гатим. Падаме отново. It's a great tragedy. Велика трагедия. Just like in the jungle, the primitive people, like the pygmies, they're eating insects, they're eating worms. Като в джунглата такива примитивни хора, наречени пигмеите, ядат насекоми и черви. This is their diet. It's. I'm not making fun. It's true. Това не е просто, не го казвам така за добре, това е истина. Това е тяхната диета, те да понеш. I heard one man speaking on the BBC. Един човек, който говори по BBC. He was telling how he left America, United States, went to the Belgian Congo to live with the pygmies. Той напуснал щатите, отишъл да живее в Белгийско Конго, да живее с пигмеите. And he said, there I learned to eat worms. И там съм учил да ям черви. He said, now I like that. Много харесвам. So now, in so-called civilized cities of the Western world, сега в така наречените цивилизовани градове на западния свят, restaurants are opening in which insects and worms are being served. Се отварят ресторанти, в които се поднасят насекоми и черви. So people are driving up to the restaurant in big car. И хората отиват на река, стигат до ресторанта, като карат такава огромна кола. They're going inside dressed in nice clothes. Влизат вътре така облечени с много хубава дреха. And they're sitting down and receiving a plate of worms, centipedes. You know these, what a centipede is? There's 100 legs. Сядат и си поръчват и ядат стомножки. Cockroaches. Хлебарки. Sometimes covered with chocolate. Понякога покрити с шоколад. And now you can even buy in a box some fried grasshoppers like popcorn you can eat while watching television. Сега дори ги пакетирате и носи и купите в кутия. Те са като картофки. Това са скакалци. There are scientists who say
this is the best food for the human being because it is so rich in protein. And insects are everywhere. You can on a little bit of land, you can grow so many insects. Much better than any kind of meat food. So, you see, our Western civilization has seemingly advanced with big skyscraper buildings, airplanes flying in the sky, men walking on the moon. But we are advancing to the point where we are eating worms. Очевидно, западната цивилизация доста напреднала, след като направила небостъргачи, самолети и хора, които ходят по луната, обаче това, което едем, са черви. This is what we mean by chewing the chewed. И това означава именно този израз да дъвчем. Already you ate worms before. Преди сте яли черви. Вече сте ги яли. When you were a bird or a fish. Когато сте били птица или риба. You already ate worms then. Тогава сте ги яли. And cockroaches. And other nasty things. Ужасни такива хлебарки. So now you come to this human form. А сега сте в тази човешка форма. Why you're putting on a nice smoking jacket, going in Rolls Royce to eat a bowl of worms? Защо си слагате такъв прекрасен костюм и карате Ролс Ройс и отивате да ядете купа с черви? And spending $100 for that. И харчите стотици долари за това. Thinking I'm very civilized. Here, $100 for the bowl of worms. Oh, very $100 за купа черви. So, there is a higher purpose to this human form. That is why Krishna gave us this brain. He didn't give us this brain so that we could dream up 108 ways to cook worms. So, we have to use this brain to inquire what is the proper use for these senses I have in this body. Мозъка ни е даден, за да се интересуваме какъв е смисъл на тези сетива, които имаме в тялото. That is the most important philosophical question. Това е най-важният философски въпрос. It is much more important than the question, how shall I get saved? Това е много по-важно дори въпроса как бих се спасил. Salvation. Спасение. Or how shall I get mystic powers? Как ще постигна мистични сили? It is even more important than the question, how shall I see God? То дори по-важно въпрос как бих видял Бога. Because the mystic yogis, they're trying to see God in the heart by silent meditation. Понеже мистичните йоги се опитват да видят Бога в сърцето чрез такава тиха медитация. And sometimes they get a glimpse. И понякога имат някакво видение, малко. They see the brilliant divine light of God's effulgence. And the most advanced of them, they can even see the Lord's four-armed Vishnu form. But they still don't know what to do with their senses. There's so many stories of great yogis who fell down because their senses were not engaged. In yoga, they just suppress the senses, just try to hold them still and meditate. Има толкова примери в йога за такива мистици, които са пропаднали, защото те всъщност нищо друго не знаят, освен само да потискат своите сетива. So the most important question for us to answer as human beings is simply this: what to do with these senses I have? И затова най-важният въпрос, който има в тази човешка форма на живота, е да си зададем въпроса какво да правя с тези сетива, които притежавам. My eyes are roaming around in my head trying to see something. What are they really supposed to see? Очите ми се въртат в главата и непрекъснато лаят всичко наоколо. Всъщност, какво искат да видят? My tongue is always
dragging me along to taste something. Езика ми беше ме влече на някъде да опитам нещо. What should this tongue actually taste? Какво всъщност трябва да опитва този? My hands, my legs, they want to do things. Ръцете ми, краката ми се искат да правят. What should they do? А какво трябва да правят? This is the question that must be answered. Това е въпросът, на който трябва да се отговори. And we find this answer here in Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement. И ние откриваме отговора тук, в движението на Сри Чайтаня Махапрабху. Which is, this answer is coming from the Vedic scriptures, the Shastra. Отговора идва от ведическите писания и шастри. What to do with his eyes? Look there! There's Sri Sri Gaurita. Какво да правим с очите? Гледайте там също ще гледам там. What to do with his tongue? Oh, just wait 5 minutes. Какво да правим с езика? Почакайте още 5 минути. Prasadam is coming very soon. What to do with these arms and legs? You play the cartels, you raise your hands, play the drum, you dance. Какво да правим с ръцете с краката? Просто свирате на кайратали, бите на мриданга, танцувате и си дигате ръцете. The other function of the tongue is to make sound. You chant Hare Krishna. А другата функция на езика е да произвежда звукове. Затова мантрувате Харе Кришна. So in this way, for all the senses, there is a spiritual engagement in Lord Chaitanya's movement. Така че в движението на Бог Чайтания има смисъл за всичките сетива. Има предназначение за всичките сетива. And so, by doing these activities, one immediately is Sukritin. А като върши тези дейности, човек незабавно става Сукритин. And one attains perfection, И постига съвършенство, happiness, щастие. and the supreme goal, he goes back home, back to God. Върховната цел върху се бъде при Бога. Well, Hare Krishna, thank you very much. So it is now almost 7 o'clock. Yes, are you going to have RT? Yes. So, we have a few minutes. So, at 7 o'clock, when he blows the conch shell, then all of you will engage your senses in the ways I have described, including in taking prasadam immediately afterwards. 7 часа ще чуем как звучи ръковината и всички ще ангажираме сетивата си за това, както ви казах. За преди малко, след това ще приемете и прасада. So, in these few remaining minutes, are there any questions? Има ли някакви въпроси в тези малко минути? Yes. Когато обособената душа се върне обратно при Бога, има ли памет за кошмара, който е преживяла в материалния свят, за да не пожелая пак да падне? When the conditioned self goes back to Godhead, does he have memory about all the terrible things he has lived here, and in order not to fall down again? Yes, as it is said, once burned, then twice shy. There's a saying. Once burned, twice shy. Веднъж изгорен, два пъти срам със срам. Yes, Chandafil, you had your hand first. Аз имам един въпрос. Това е от глава 17 текст 6, който гласи: всички, които от надменност и егоизъм се подлагат на тежки въздържания и покаяния, непрепоръчани в писанията, които са подтиквани от похот и привързаност, които са глупави, които измъчват материалните елементи на тялото, а също и свръх душата, в него трябва да бъдат приемани за демони. Въпросът ми е, как може една личност, която се подлага на непрепоръчани въздържания и покаяния, с тях да измъчва свръх душата или да измъчва Бога? He's talking about the 17th chapter, text 5-6. Yes. Как може една личност да измъчва свръх душата в себе си с покаяние? His question is, how can one torture the super soul, torture God who is within himself? This means that
you see, God within the heart, He desires that we turn to Him, surrender to Him, become His devotee. Означава, че Бог, който в сърцето желае да се обърнем към Него, да му се отдадем и да станем Негови преданни. And one who performs these severe austerities and penances, not recommended in the scriptures, out of pride and egoism, and so on, he is actually increasing his determination to not surrender. А този, който извършва такива покаяния, които не са описани в писанията, които не са препоръчани, той всъщност увеличава своята възможност да не се отдаде. So therefore, Krishna in the heart, he feels some unhappiness that this soul is so foolish. И чувства Кришна, който в сърцето изпитва такова нещастие, че тази душа е толкова глупава. We should understand that happiness is actually His mercy. Всъщност това нещастие е милост. Because then He even descends into this world to save these foolish souls. Защото в крайна сметка той слиза на този свят, за да спаси тези глупи същества. They don't listen to me from within the heart, so then I will come, as He came, as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Те не ме слушат вътре от сърцето, но аз ще слеза и той действително го прави, както и като Сри Чайтanya Махараджа. So it is now 7 o'clock. 7 часа. Hare Krishna. Hare Krishna.